Abend und herzlich willkommen zu unserem 5. finalen Klavierkonzert aus der Reihe 5 Abende aus Berlin mit dem Pianisten Sergey Belyavsky. Schön, dass Sie da sind. Ich bin Svetlana Gippert und heute begrüße ich Sie vom Frankfurter Opernplatz mit der alten Oper, wo Sergey auch schon sein Können unter Beweis stellen konnte. Herzlich willkommen. Sergey wurde in Moskau in einer Musikerfamilie geboren und begann mit 5 Jahren seine Klavierausbildung. Mit 10 debütierte er mit einem Solokonzert und mit 11 hatte er seinen ersten Auftritt mit einem Sinfonieorchester. Er studierte am besten Konservatorium der Welt, am Tschaikowski-Staatskonservatorium, und hatte danach noch Studienaufenthalte in Tel Aviv und in Zürich bei Professor Arivardi und Professor Lev Natochny. Mit seinen 27 Jahren hatte er Konzertauftritte in den berühmtesten Konzertsälen der Welt, solchen wie Carnegie Hall in New York, Konzerthaus Berlin, Alte Oper Frankfurt und in vielen anderen mehr. Er ist Preisträger bei mehr als 30 Wettbewerben und Festivals. Und heute spielt er für Sie. Dear friends, welcome to the 5th virtual Corona distance concert from Berlin. I am really honored and grateful to so many people who made this project possible, to Svetlana Gippert, to Andrea von Knob, to German-Russian Trade Forum. And it's a sad time because it's the last one out of these 5 concerts, but at the same time it should not be the very last concert. Hopefully sooner or later the situation will go back to normal, concert halls will be opened again, and I will be able to play for you in person, a live concert, and I hope I will have this pleasure to meet you all and to perform for you. Today I prepared some fun music to listen. I mean, this music is popular classics, let's put it that way. And the first one originally is the piece of Nicola Paganini. It's a Caprice number 24 for solo violin. It's a really popular piece, and really many composers transcribed it to other instruments. Meanwhile, I wanted to show you a small excerpt from a film, and the film is actually about Mikhail Glinka, but there is a part of it telling about Franz Liszt, and the Franz Liszt is the hero here today because he made the transcription for the piano. And the next, it's interesting to hear the original solo violin version. It's not going to take long, so soon I will be back with you, playing for you. Enjoy.
next piece is one of the most popular pieces of classical repertoire in general. The Hungarian Rhapsody No. 2 by Liszt. Franz Liszt was originally from Hungary, so he was inspired by gypsy and folk songs, and he used it a lot in his pieces, and this one is definitely consists of it. But this Hungarian Rhapsody is a very special one. It's a creation of genius, and no doubts why it's so popular. I wanted to remind you by referring to a cartoon named Tom and Jerry. The Hungarian Rhapsody No. 2 was used there as well. And also I wanted to mention that this will be the recording, the older recording of mine, which I made previously. I'm feeling nostalgic while listening myself to this recording because it reminds me of big halls and a lot of public, so I hope you can feel me in this.
Well, I thought it would be a very nice ending to the whole project, but you know, when we artists are playing concerts, there is a tradition that you play a small encore. And this small encore has a lot of sense for me now because this piece is written by Ukrainian Soviet composer Nikolai Kapustin, who died a week ago or so. He was mixing jazz and classics. He was a great man, and this is a huge loss for the whole musical world. So this piece will be has 8 concert etudes, opus 40, and they all are lovely. And I'll play for you number 7, called Intermezzo. This recording I made while rehearsing for my last recital, live recital. So it's in memory of Maestro Kapustin and in memory of my last live recital. Enjoy. etliche Wochen geschlossen, alle Konzerte wurden abgesagt. Aber jetzt in den Ferien plant das Team des Musikhauses ein neues Programm für die neue Saison und wir hoffen alle, dass ab September hier wieder Live-Konzerte stattfinden werden. Auch ein Konzert mit Beteiligung von Sergei ist geplant für November.
Und wir freuen uns sehr, wenn das auch stattfinden wird und wenn Sie dieses Konzert besuchen können. Damit Sergey die Zeit bis zu Live-Konzerten, bis zu Live-Auftritten überbrücken kann, ist er auf unsere Hilfe angewiesen. Ich die Möglichkeit nutzen, um mich bei all denjenigen zu bedanken, die dieses Klavierkonzert organisiert haben, die sich eingebracht haben, ihre Zeit, ihr Wissen, aber auch ein Stückchen von ihrem Herzen, so dass das möglich war. Vielen Dank. Und auch Ihnen, liebe Zuschauer, danke, dass Sie dabei waren und dass Sie Sergey unterstützen. Denn wer, wenn nicht wir, die Mitglieder vom Deutsch-Russischen Forum, sind in der Lage, Sergeys junge Karriere, junge, aber aufstrebende Karriere zu unterstützen und ihm zu helfen, diese schwierige Zeit zu überstehen. An dieser Stelle möchte ich noch einige Worte an Sergey richten. Lieber Sergey, vielen herzlichen Dank für diese wundervollen 5 Abende, für diesen Musikgenuss, den du uns geschenkt hast. Wir wünschen dir viel Erfolg, alles Gute, dass alles so läuft, dass du deine Pläne verwirklichen kannst und dass du bald wieder auf den großen Bühnen spielst und dort, wo du hingehörst, auch auf der Bühne der Alten Oper. Wir freuen uns auf deine концерты. Большое тебе спасибо за эти прекрасные 5 вечеров. Это был большой подарок нам, и мы желаем тебе всего только самого хорошего, чтобы все образовалось и чтобы ты достиг всех намеченных целей. А мы твои фанаты, мы придем к тебе на концерт. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als mich von Ihnen zu verabschieden, liebe Zuschauer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Konzert vorzubereiten und die 5 Abende mit Ihnen zusammen zu verbringen. Machen Sie es gut, haben Sie eine schöne Sommerzeit und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bei einem der Konzerte von Sergey in Deutschland, hier in der Alten Oper oder auch in den anderen Städten. Machen Sie es gut. Tschüss.